Η Halkbank είναι μια υπόθεση η οποία αφορά τουρκική κρατική τράπεζα, στην οποία φαίνεται να έχει άμεσο ρόλο ο Ερντογάν και η οικογένειά του. There was a massive transfer of value, sometimes in cash, sometimes in gold. Η κατηγορία είναι ότι η τράπεζα κατάφερε να κάνει ξέπλυμα περίπου 20 δισεκατομμύριων δολαρίων με τις ανταλλαγές χρυσού και ιρανικού πετρελαίου. There appeared to be efforts within the US government to get rid of the case. One mistaken assumption is to take a look at this scandal simply as a corruption case. I would argue that this was one of the biggest espionage and infiltration cases in world history. Την τελευταία περίοδο φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας βρίσκεται υπό συνεχή πίεση. Η κριτική της τουρκικής αντιπολίτευσης αυξάνεται ολοένα και περισσότερο προς το πρόσωπο του Προέδρου Ερντογάν και οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του απασχολούν τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι δημοσκοπήσεις για πρώτη φορά από την εκλογή του Ερντογάν δίνουν προβάδισμα στην αντιπολίτευση, ενώ οι διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας από το Σεπτέμβριο και μετά διανύουν μία από τις χειρότερες περιόδους. Την ίδια ώρα, η πορεία της τουρκικής οικονομίας διολυσθένει στα χειρότερα επίπεδα των τελευταίων χρόνων. Η λίρα έχει χάσει έως σήμερα το 40% της αξίας της έναντι του αμερικανικού δολαρίου, ο πληθωρισμός τρέχει στο 20%, ενώ το τραπεζικό σύστημα έχει αρχίσει να κλειδονίζεται, σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές διεθνών οίκων αξιολόγησης. Μέσα σε όλα αυτά, στα τέλη Οκτωβρίου, αμερικανικό δικαστήριο έδωσε το πράσινο φως για να αρχίσει η δίκη της δεύτερης μεγαλύτερης τουρκικής κρατικής τράπεζας, της Halkbank, η οποία κατηγορείται για το σπάσιμο των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Η Halkbank είναι μια υπόθεση η οποία αφορά τουρκική κρατική τράπεζα, στην οποία φαίνεται να έχει άμεσο ρόλο ο Ερντογάν και η οικογένειά του, ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ, καθώς και άνθρωποι οι οποίοι μετά το σκάνδαλο τοποθετήθηκαν σε κρίσιμες διοικητικές θέσεις οικονομικού χαρακτήρα στην Τουρκία. Η Τουρκία μέσα από τη Halkbank βοήθησε το Ιράν να αποφύγει κυρώσεις αμερικανικών νόμων που αφορούν το εμπάργκο κατά του Ιράν. Επομένως, είναι μια υπόθεση που αφορά ξέπλυμα χρήματος και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα που αφορά το οικονομικό έγκλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζον Σάντσερ είναι πρώην αναλυτής του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Σήμερα είναι στέλεχος του Foundation for the Defense of Democracies, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία ερευνά θέματα δημοκρατικών θεσμών. Τον συναντήσαμε στην Ουάσιγκτον και μας εξήγησε πώς εντόπισε το κόλπο για το σπάσιμο των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Well, first we should say that we started hearing reports maybe beginning around 2010, 2011, 2012 about the flow of gold through Turkey that was ultimately finding its way to Iran. That there was a massive transfer of value, sometimes in cash, sometimes in gold, but gold was the vehicle. And the more we engaged with the Treasury Department and other Obama administration officials, the more we realized that this was not deemed illegal. It was, in fact, a clever workaround adopted by the Turkish government, the Iranian government, and perhaps accepted by the US government, that the transfer of gold as a value through Iran was not blocked by American legislation. And so we began to call it the golden loophole. It was clearly a loophole within a law known as the Iran Threat Reduction Act that should have blocked every means of value transfer, but clearly had not.
Ο Aykan Erdemir είναι πρώην Τούρκος βουλευτής από το 2011 μέχρι το 2015 σε παράταξη αντιπολιτευόμενη στον Ερντογάν και έχει ασχοληθεί διεξοδικά με την υπόθεση Halkbank. Η συνέντευξη μαζί του πραγματοποιήθηκε σε μυστική τοποθεσία, καθώς βρίσκεται σε λίστα ανεπιθύμητων προσώπων του Ιράν. Γνώρισε τον Τζον Σάντζερ το 2016, όταν έφυγε από την Τουρκία και έκτοτε είναι συνεργάτες. This was not just a political ploy by the Erdogan government to help another Islamist regime, namely Iran, but it was also a self-serving scheme to enrich leading Turkish officials through the bribes they received from the mastermind of the Iranian sanctions evasion scheme, namely Reza Zarrab. Did you notify the Obama government about this? Well, absolutely. First of all, there were reports in places like the Wall Street Journal that this was happening, and it confirmed what we were already seeing. And so we certainly brought it to the attention of legislators, but more importantly, we brought it to the Obama Treasury Department. And the response that we received was very strange. It was basically that the Turks loved gold, they loved jewelry, that this massive influx of gold that was appearing in their imports and exports data. They said, well, this is very natural. It's just a reflection of their value system, that they love gold, they love jewelry, and there's really nothing that we can do about it. At some point, legislators in the US Congress understood what was happening and they closed that loophole. But what was shocking was the fact that the Obama administration did not appear eager to shut it down. Now, our belief at the time, it's still my belief today, is that this was tied to politics. There was a very delicate negotiation that was going on with the Iranians at the time. There was the interim nuclear deal that was signed in 2013, and then there was the 2015 final deal. The US wanted to keep Iran negotiating no matter the cost, and if it meant that Iran and Turkey were engaged in a massive sanctions evasion scheme, they were willing to look the other way. He had two different ways of continuing to evade US sanctions. On the one hand, he continued his gas for gold scheme. But at the same time, he realized that there was growing attention and scrutiny of that loophole. So he started using fake invoices to pretend to be exporting to Iran humanitarian items, food, for example, brown sugar, chicken, or other everyday consumer items to bypass US sanctions. We now know from US court records that when there was pressure on Halkbank and Zarrab for his sanctions evasion schemes, Zarrab was instructed by Halkbank senior officials at the highest levels to prepare proper paperwork to hide his dealings. Has Zarrab admitted that he was bribing Turkish officials? Yeah, very openly. But I think, again, this is why when he turned state's witness, it was a very dramatic moment in this case, because the kingpin, the person who knew the most about all of this illicit activity, had decided to cooperate with American officials. So he now was in a position to reveal a huge amount of information about what the Turkish government knew, what the banks knew, what the leaders knew. It was a very dramatic moment, and one could argue that it has put a lot of strain on the US-Turkey relationship. Zarrab had meticulous Excel spreadsheets of every single cent he presented as bribes to Turkey's economy minister in exchange for his protection.
we now know that Zarrab paid just the Turkish economy minister over $50 million in bribes to get his protection. But that was not the end of the story. He also paid bribes to Turkey's EU minister for his facilitation, which also involved help with getting EU visas. He also paid Turkey's interior minister and his son bribes to make sure he had immunity from any Turkish police action or investigation. We also know that Zarrab enjoyed even the protection of the Turkish police. He had a privileged license plate and he could even use the police lane. Zarrab spilled the beans on everyone. When he spoke at the courtroom in New York, he explained how this was a scheme that cut across the entire financial system of Turkey, that multiple banks were involved at the highest levels, that the Turkish government knew of this scheme at the highest levels. And so Zarrab exposed the leaders of the entire gas for gold sanctions evasion scheme and did not stop at the leadership of Turkey. He included them. And it's for this reason, I think, now that his life is likely in danger, and I think it probably explains why he is still a witness of the US government and likely under a witness protection program. This was not just corruption. This was not just a sanctions evasion scheme. This was basically the most senior Turkish officials being on Iran's payroll and serving Iran's key operator in evading US sanctions. So one mistaken assumption is to take a look at the scandal simply as a corruption case. I would argue that this was one of the biggest espionage and infiltration cases in world history, whereby the Islamic Republic of Iran, through his middleman, Zarrab, had 3 Turkish ministers and the top officials of a Turkish public lender on its payroll. And all these officials were basically serving Iran to evade US sanctions. So this was an unprecedented penetration of a NATO member state by the world's leading state sponsor of terrorism and by one of the leading adversaries of NATO. And what about Erdogan? Did he have knowledge of this scheme? You only mentioned key officials of his government. No, back then, we were sure that all of this criminal enterprise could have only been possible with the green lighting of Erdogan. Anyone who knows Turkish politics knows the extent of which Erdogan is a one-man ruler. Our guess was proven right when, during the New York trial of Halkbank's deputy general manager, Reza Zarrab, a state's witness, confessed and implicated Erdogan as well, that it was with his blessing, that with his green lighting, that this scheme could have gone forward. Ο Ρεζά Ζαράμπ συλλαμβάνεται στην Αμερική το 2016. Το 2017 αλλάζει στρατόπεδο και αποφασίζει να συνεργαστεί με την αμερικανική δικαιοσύνη. Το 2018 εκδίδεται το βιβλίο του Τζον Μπόλτον, πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με τον Μπόλτον, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης το 2018, ο Ερντογάν έστειλε στον Τραμπ μήνυμα στο οποίο επέμενε ότι η Halkbank ήταν αθώα. Όπως γράφει, ο Τραμπ είπε στον Ερντογάν ότι θα φρόντιζε τα πράγματα, εξηγώντας του ότι οι εισαγγελείς της νότιας περιφέρειας της Νέας Υόρκης δεν ήταν δικοί του, αλλά του Ομπάμα, πρόβλημα που θα λυθεί όταν θα αντικατασταθούν από δικούς του. There
appeared to be efforts within the U.S. government to get rid of the case. Notably, before Reza Zarrab had decided to become a cooperating witness with the government, he was represented by former President Trump's attorney Rudy Giuliani and Michael Mukasey in this effort that was reported both on the public docket and in the press to travel between Washington, D.C. and the Turkish capital of Ankara in an attempt to broker a prisoner swap, and that if that happened, that would have arguably torpedoed the case. We would have never have had that groundbreaking testimony where Reza Zarrab got on the witness stand and essentially implicated Turkey's President Erdogan in this money laundering scheme, and said that the testimony essentially linked him to ordering the illicit trades. Αυτό που είπαν οι δημοκρατικοί αλλά και διάφορα λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι τόσο ο Ρούντολφ Τζουλιάνι αλλά και ο Φλιν πιο πριν προσπαθήσανε να βοηθήσουν την ειδική σχέση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Τραμπ ώστε να μην έρθει η Τουρκία σε δύσκολη θέση. Ο πατέρας Άλεξ Καρλούτσος ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 να ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις της Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της Αμερικής με τον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο και έκτοτε έχει γνωρίσει τους περισσότερους Αμερικανούς προέδρους. I had been in Istanbul and of course seen the Trump Towers, and so I knew that he had a unique relationship, and if you know anything about Trump, it's the art of the deal, he says it himself. So he was making a lot of deals over there and he met a lot of different people, and those are very meaningful business deals that he enjoys. So I immediately knew that he had a connection. Giuliani was trying to get him to interfere. A few others, including, I think, that General Flynn. But there, I have to say, the White House legal department was very clear with the president, and the president knows a good deal, knows a bad deal. He didn't take the bad deal. The Trump administration did fire the prosecutor, Preet Bharara, from the Southern District of New York. They let him go. And then after that, I think there were a number of strange things that happened within the White House. Primarily, we saw Rudy Giuliani, the president's lawyer, engage with the president, even in the Oval Office, according to reports, trying to get the president to drop this case. Remarkably, the president did not move on this, although he appeared to be tempted at certain points. But the case continued forward. I think it placed some strain on Turkish-American relations at that time. Μόλις άλλαξε η κυβέρνηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεμήνυσαν ότι δεν πρόκειται ξανά κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ να παρέμβει στις υποθέσεις της δικαιοσύνης. Άρα με την αλλαγή της προεδρίας και την κυβέρνηση Biden είδαμε μια αλλαγή στη στάση και στην υπόθεση της Halkbank. Σαφέστατα. Αρχικά η υπόθεση της Halkbank ήταν να εκδικαστεί το Μάιο. Υπάρχουν κάποιες αιτιάσεις των Τούρκων, έχουν προσλάβει μια αμερικανική δικηγορική εταιρεία για να προσπαθήσουν να αποδείξουν στο αμερικανικό κράτος ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή, καμία κατηγορία που να βαραίνει την τράπεζα. Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν τον Νοέμβριο του 2020 και η ανάληψη της προεδρίας λίγους μήνες μετά φαίνεται να σηματοδοτεί μια νέα, άστατη περίοδο στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Αφορμή ήταν η αναγνώριση από τον Τζο Μπάιντεν της γενοκτονίας των Αρμενίων. Εν τω μεταξύ, για την υπόθεση της Halkbank ορίζεται δικάσιμος τον Μάιο του 2021, 2 χρόνια μετά την άσκηση ποινικής δίωξης στην τουρκική τράπεζα ως νομικό πρόσωπο από την εισαγγελία της νότιας περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Η δίκη, λόγω έφεσης της πλευράς της τράπεζας, αναβάλλεται. I am concerned deeply that the developments in Afghanistan can affect US policy toward Turkey in multiple ways.
in the negative direction. And this also includes the Halkbank case. Even before the full US withdrawal from Afghanistan, I penned an op-ed for Newsweek warning the Biden administration not to fall into the Erdogan government's trap in Afghanistan. Because I knew that Erdogan's offer in June to help guard and run the Kabul International Airport was an attempt to build leverage on the United States and other NATO member states. And since the full US withdrawal from Afghanistan, we have seen that Erdogan has strengthened his leverage over the United States. Για τις διαχρονικές σχέσεις Αφγανιστάν-Τουρκίας, που μπορούν να κάνουν και πάλι τον Ερντογάν ρυθμιστή στην περιοχή, μας μίλησε ο συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της αφγανικής κοινότητας στην Αθήνα, Ρεζά Γκολαμί, που ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Κρατάνε μια στενή επαφή. Είναι σε ένα τραπέζι. Πολλές συζητήσεις η συνεργασία του Ταλιμπάν και με την Τουρκία. Ήταν αρκετή στενή η συνεργασία των Τουρκία με την κυβέρνηση, το πρώην κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Το τελευταίο χρόνο είχε αναλάβει και το αεροδρόμιο της Καμπούλη, ήταν επί της έλεγχο της Τουρκίας, πέρα από τον ΝΑΤΟ, αλλά είχαν αναλάβει η Τουρκία. Ήταν οι άμεσες οι σχέσεις της Τουρκία του Αφγανιστάν, ακόμα και μέσω διπλωμάτων, αλλά και την επιχειρηματικότητα. Άρα η Τουρκία διαχρονικά έχει πάντα σχέση με το Αφγανιστάν και προσπαθεί να έχει μια ζώνη επιρροής, αν καταλαβαίνω καλά. Επειδή η Τουρκία έχει τη δύναμη, στην περιοχή, οπότε είναι αρκετές χώρες οι οποίες επηρεάζει η Τουρκία από τις φάσεις οι οποίες μπαίνει, αλλά εμπλέκεται και συνεργάζεται ταυτόχρονα και με τις χώρες όπως το Αφγανιστάν, που διατηρούν μια στενή επαφή χρόνια. Θεωρείς ότι η Τουρκία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την επιρροή που έχει στο Αφγανιστάν και στην ευρύτερη περιοχή για να έχει σε διπλωματικό επίπεδο μια καλύτερη έκβαση η υπόθεση της Halkbank? Έχει τη δυνατότητα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο αυτό, δηλαδή πόσο θα τη βοηθήσει η Τουρκία σε αυτή την υπόθεση. Γιατί είναι μια υπόθεση η οποία έχουν μάρτυρες. Όλα αυτά έχει να κάνει με το δικαστήριο που θα γίνει στη Νέα Υόρκη. I think that Turkey has a great deal of leverage over the United States on a number of issues. When you look at Turkey's involvement in Syria and the ability to first support groups like ISIS or Al-Qaeda to unleash waves of refugees in Europe, their support for Hamas in the Gaza Strip, their intent to help the Taliban regulate their airport as the United States looks to leave Afghanistan. All of these things weigh heavily on the minds of US decision makers. And on top of that, NATO looks to Turkey as its second largest army. This is, of course, also important for the United States. There are questions about how we can mitigate Turkish malign activity in the Eastern Med, the provocations around Cyprus and drilling for gas. When one looks at high politics, this is a very challenging case for the United States. Now, whether it has a direct impact on the prosecution of Halkbank, I don't know, but I can only imagine that those in charge of setting policy here in the United States as it regards Turkey have to find all of this very complicated. Τόσο ο Ερντεμίρ όσο και ο Κλάσφελτ, που άσκησαν κριτική στον Ερντογάν, δέχτηκαν συντονισμένη επίθεση από το καθεστώς του, που εκδηλώθηκε με διάφορους τρόπους. Mr. Erdemir, have you been branded by Turkey as a member of the Fethullah terrorist organization? Why did such a thing happen, according to your opinion? The Erdogan regime is shameless in going after its secular opponents by using a very effective tool, the accusation that they are
Gülenist terrorists because it is a magic formula. Meaning once you brand someone as a Gülenist, as a member of, a Fethullahist terrorist organization, that basically ends all debate. You criminalize the person, you destroy his or her reputation, and you don't need to provide any other evidence from that point on. So for the Erdogan loyalist prosecutors, this was basically an easy way to destroy a key threat to the Erdogan government, given how outspoken I was concerning the Halkbank case. There was an arrest warrant and your assets were seized by the Turkish authorities. What kind of assets? The apartment I inherited from my grandfather in my hometown, Bursa. This includes all my bank accounts. This includes all my retirement accounts. This literally includes everything I own in Turkey. So this was the Turkish government's offer to me. They were literally telling me, if you choose to remain silent and look the other way about this scandal, you can get all your property, movable and immovable assets back. Did you receive any kind of attack? One of the stories that I've been covering has been lobbying. How much has the Turkish government been lobbying the US government, and what has the trends in those lobbying expenditures gone? After I reported on that article, there was an article printed in Turkish government-affiliated press, essentially alleging that I was some sort of instrument of a group that they consider a terrorist group. They called me essentially an agent of Gülen. Now, I should say, this is a very common theme that very often when someone publishes critical reporting or just says anything that the government of Turkey finds that they do not like, they will accuse someone of being a member of a group that they call a terrorist organization. Have you received any kind of threats? I have been receiving a steady stream of threats. These include death threats. And these threats not only target me, they also target members of my family, immediate family. And these threats are not just on paper, not just via email or social media, but these threats have become very material lately as we see a growing number of vigilante attacks, especially within the European Union, targeting Turkish dissidents abroad. And I know that this is not just a threat posed by Erdogan loyalist vigilantes, but this is also a threat very much driven by the Turkish government itself. Στις 26 Οκτωβρίου, το δεύτερο περιφερειακό εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών επικύρωσε την απόφαση του περιφερειακού δικαστή Ρίτσαρντ Μπέρμαν, σύμφωνα με την οποία η τουρκική κρατική τράπεζα Halkbank μετέφερε παράνομα στο Ιράν περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από εμπόριο ιρανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. In Zarab's testimony back in 2017, Recep Tayyip Erdogan's name is mentioned specifically. In the indictment of Halkbank, there was no mentioning of the Turkish president's name. How do you explain that? Well, it's interesting. Not everything is necessarily alleged in an indictment that goes to a trial. An interesting thing about the Halkbank indictment is that it does mention
it makes a veiled allusion to Erdogan's son-in-law, who was then the financial minister. Just because it's not in the charging document doesn't mean that once we come to a trial that we can't expect further revelations. US courts are to a large extent independent of the executive branch, but we also have to keep in mind that the Halkbank process will ultimately be an administrative process, because ultimately it will be an administrative process through which Halkbank could receive massive fine for its alleged role in sanctions evasion. And if the current appeasement atmosphere is still in effect in the United States, I'm afraid that the Biden administration could allow Halkbank to walk away either without a fine or with a very lenient fine. And this would represent a double standard when it comes to other Western banks, because we know that Washington has been extremely rigid when it comes to American and European banks evading sanctions or involving in illicit financial deals. Ο καθηγητής οικονομικών Κώστας Μελάς έχει ασχοληθεί εκτενώς με την τουρκική οικονομία. Τον ρωτήσαμε αν ισχύει η άποψη αρκετών αναλυτών ότι μια καταδικαστική απόφαση για τη Halkbank μπορεί να λειτουργήσει ως ταφόπλακα για την τουρκική οικονομία. Καταρχάς, οι συνέπειες για την τουρκική τράπεζα μπορούμε να τις περιγράψουμε πιθανολογικά ως εξής. Πρώτα-πρώτα θα έχουμε ένα πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων όσων υπάρχουν ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι το οποίο θα δημιουργήσει ένα σχετικό πρόβλημα. Δεύτερον, θα έχουμε ένα πρόστιμο. Το οποίο πρόστιμο θα δούμε πόσο θα είναι, το ύψος του, και αν θα είναι ένα πρόστιμο το οποίο θα είναι κατευθείαν οικονομικό, άμεσα καταβλητό, ή διαμέσου της πολιτικής παρέμβασης θα πάει σε μάκρος χρόνου ή δεν θα πάει καθόλου. Λένε ότι μπορεί να φτάσει και τα 20 δις, 22 δις... Αυτό το λένε επειδή επί της ουσίας η κατηγορία είναι ότι η τράπεζα κατάφερε να κάνει ξέπλυμα περίπου 20 δισεκατομμύριων δολαρίων με τις ανταλλαγές χρυσού και ιρανικού πετρελαίου. Γι' αυτό λένε αυτό το πράγμα. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς. Πολύ πιθανόν είναι και αυτό. Αλλά δεν το ξέρουμε τώρα. Επομένως, η τράπεζα θα υποστεί ορισμένες συνέπειες, όπως σας είπα. Πιθανότατα θα υπάρχει μια αύξηση της έλλειψης εμπιστοσύνης στην τράπεζα. Επομένως, πιθανόν οι καταθέσεις να μειωθούν, τα δάνεια να μειωθούν. Μην ξεχνάμε ότι η Halkbank είναι μία από τις 3 κρατικές τράπεζες της Τουρκίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή, μάλλον τα τελευταία 2-3 χρόνια, παίζουν τεράστιο ρόλο στην πιστωτική επέκταση, μέσω από της οποίας η κυβέρνηση Ερντογάν προσπαθεί να διατηρήσει αυτή τη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι ένα συνταρακτικό γεγονός το οποίο θα διαταράξει σημαντικά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η τουρκική οικονομία. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η τουρκική οικονομία σήμερα? Κοιτάξτε, η τουρκική οικονομία βρίσκεται σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, η οποία συνεχώς χειροτερεύει. Απέχουμε πάρα πολύ όμως και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά τα οποία λέγονται περί κατάρρευσης της τουρκικής οικονομίας. Δεν υπάρχει καμία κατάρρευση στην τουρκική οικονομία. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα τα οποία εντοπίζονται κυρίως στην αύξηση του πληθωρισμού και κατά συνέπεια στην συνεχή υποτίμηση του νομίσματος, στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων που δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα και άρα και πολιτικά προβλήματα στην κυβέρνηση, στον πρόεδρο Ερντογάν. Υπάρχουν θέματα που είναι μόνιμα σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας, όπως είναι η ανεργία, η οποία ανεργία από το 2002 μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να είναι πάνω από το 12%, αλλά πάντοτε ήτανε. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία δείχνουν ότι η τουρκική οικονομία είναι σε δύσκολη κατάσταση. Εσείς το 2013 συγγράψατε με τον Σταύρο Λιγερό το βιβλίο «Μετά τον Ερντογάν τι». Τώρα μετά τον Ερντογάν τι? Ακόμα αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν έχει δημιουργήσει το δικό του καθεστώς. Βρίσκεται παντού.
έχει δημιουργήσει επιχειρηματική τάξη, μουσουλμανική επιχειρηματική τάξη, η οποία τελευταία διάβαζα ότι αρχίζει να αποσκυρτίζει σιγά σιγά λόγω των προβλημάτων, αλλά μην έχουμε την ελπίδα ότι αν φύγει ο Ερντογάν τα πράγματα θα καλυτερεύσουν όσον αφορά στην Ελλάδα. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα καλυτερέψουν όπως πολλοί περιμένουν. Ούτε είναι σωστό αυτό το οποίο αναμένεται από πολλούς παράγοντες στην Ελλάδα, να διαλυθεί η τουρκική οικονομία και ως εκ τούτου θα δυνατήσει το καθεστώς. Δεν νομίζω ότι είναι σωστές προσεγγίσεις. Πιθανότατα, εάν αδυνατήσει περαιτέρω η τουρκική οικονομία, κάπου αλλού να ξεσπάσει ο Ερντογάν. Δηλαδή κάποιες άλλες κινήσεις θα πρέπει να κάνει ώστε να εκτονώσει την κατάσταση στο εσωτερικό. Τα τελευταία 35 χρόνια ο πατέρας Άλεξ Καρλούτσος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Τζο Μπάιντεν. Το ρωτήσαμε τι αλλαγές μπορεί να υπάρξουν στην εποχή Μπάιντεν όσον αφορά τις ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδας και Τουρκίας. Now, with the Biden era, is this case going to proceed? Because we see that Turkey has a lot to lose if this case proceeds. I don't know what the Biden era do. I just know what Biden will do. He will stand by what they call justice. He believes in the rule of law. So I don't think he'd compromise the court system or the laws or anything that's illegal. He would not be supportive of that. This man is a very upright man. I believe that there will be equilibrium. I think that it became somewhat unbalanced with President Trump's personal business interests in Turkey. He had a great relationship with Prime Minister and President Erdogan, and he did not have those relationships with his Greek counterparts. So just the fact that Joe Biden has become president now, you will see a more balanced approach between Greece, Turkey, and the United States. As you say, equilibrium. The commitment that has already been made militarily in Sudo Bay and the other areas. The president has always been, as chairman of the Senate Foreign Relations Committee, just like Bob Menendez, very strong in support of Cyprus. They believe in the rule of law. Joe Biden has always been committed to the rule of law. So that's the kind of influence that you have on Joe Biden. So I know that down deep in his soul, he wants a stronger Greece. He wants Greece to be an equal partner, not a diminished partner. He wants Greece to have its integrity and dignity, and will do his utmost to make sure that everything is balanced and fair, and that the equilibrium is indeed set. Την Ελλάδα την επηρεάζει πάντα έμεσα, διότι οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις δεν ευθυγραμμίζονται απόλυτα με αυτό που λέμε τις τριγωνικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και ΗΠΑ. Αυτό που ωστόσο που έχει σημασία να πούμε είναι ότι φαίνεται πως οι Αμερικανοί και στην περιοχή μας αλλά και σε άλλες περιοχές έχουν αλλάξει πολιτική. Τι εννοώ? Όταν χάνουν την επιρροή σε μια χώρα, για παράδειγμα όπως σιγά σιγά φαίνεται ότι η Τουρκία κάνει μια στροφή και οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις σίγουρα χρειάζονται επαναπροσδιορισμό, μοιράζουν τους ρόλους που είχε η χώρα αυτή σε άλλα κράτη συνολικά. Οπότε μην περιμένουμε ότι χάσει η Τουρκία από τις ΗΠΑ θα το πάρει άμεσα η Ελλάδα. Θα ωφεληθεί και το Ισραήλ, θα ωφεληθεί και η Αίγυπτος, θα ωφεληθούν και κράτη της Μαύρης Θάλασσας όπως είναι η Ρουμανία. Αυτό που θα μπορούσε έμεσα να κερδίσει η Ελλάδα είναι ότι όσο οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις δεν είναι καλές, οι ΗΠΑ έχουν κάθε συμφέρον στην περιοχή μας να έχουν έναν αξιόπιστο σύμμαχο όπως είναι η Ελλάδα. Και σύν της άλλης, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει το ότι ζημιώνεται η Τουρκία πρακτικά.